A very warm good morning to one and all present here. I, Sankardev, welcome you all to the second day of the district level Viksit Bharat Youth Parliament. So to begin with, we have amongst us a panel of judges and also a speaker. So first of all, I would like to request Dr. Dibrugarh Gogoi, Coordinator IQAC of DHSK College, to come upon the stage and have a seat as a speaker of today's session. I request our students to kindly felicitate him. Thank you. Now, moving on to our panel of judges, we have amongst us our respected Dr. Ranjit Sinha sir, retired Associate Professor of Political Science Department, Dibrugarh College. Sir, I welcome you. Kindly come over the stage and have your seat on the dais. I request our students to felicitate him. Thank you. Now we have with us Dr. Mridul Sharma sir, Coordinator of Examinations, DHSK College. I request sir to come over the dais and have his seat. And I request our students to felicitate him. We have with us Mr. Ranendra Khaun sir, Assistant Professor of Political Science Department and also Program Officer of NSS Unit, DDR College, Sabua. I request sir to come over the dais and have his seat. I request our students to felicitate him. Thank you. And last but not the least, we have with us Dr. Biraj Datta sir, Assistant Professor, Political Science Department of DHSK College and also former NSS Program Officer of DHSK College Unit. I request our students to felicitate him. So as we all have known, we have our speaker for today's session as Dr. Dibrugarh Gogoi sir. I request sir to kindly speak a few words. Good morning to everybody, the present here. সুপ্ৰভাত জনালোঁ সকলোলৈকে আজি দ্বিতীয় দিনৰ এই অনুষ্ঠানত সকলো পাৰ্টিচিপেণ্টক মই প্ৰথমতে ইয়াৰ অহাৰ বাবে অভিনন্দন জ্ঞাপন কৰাৰ লগতে তেখেতলোকক শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছোঁ প্ৰথমতে মই মোক আজি ইয়াত অধ্যক্ষ হিচাপে যেতিয়া নিমন্ত্ৰণ কৰিছে মই সেই দায়িত্বটো পালন কৰিবলৈ আগবাঢ়ি গৈছোঁ আমাৰ মাজত উপস্থিত থকা সন্মানীয় বিচাৰকসকল আছে আমি সময়ৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি মই বেছি সময় নকৰোঁ এটা কথা জনাও যে আজি যোনটো আমাৰ সদনৰ পবিত্ৰতা আৰু সদনৰ মৰ্যাদা আমি ৰক্ষা কৰি আজি যিটো টপিকৰ ওপৰত আমি আলোচনা কৰিম ওৱান নেশ্যন ওৱান ইলেকশ্যন আৰু সেই টপিকটোৰ ওপৰত সকলোৱে অংশগ্ৰহণ কৰিব আৰু তেখেতলোকৰ মনৰ ভাৱবিলাক প্ৰকাশ কৰিব দ্বিতীয়টো হ'ল আমি যিটো টপিকৰ ওপৰত আলোচনা কৰিম বা উপস্থাপন কৰিম তাৰ সময় নিৰ্ধাৰণ কৰা হৈছে 3 মিনিট সময়ৰ ভিতৰত সকলোবিলাক আলোচনা কৰিব লাগিব আৰু মই ভাবোঁ যে আজি এই অনুষ্ঠানটোত যিসকল বিচাৰক আছে বিচাৰকসকলে সেই টপিকৰ ওপৰত সকলোৱে বিচাৰ কৰিব আৰু তেখেতলোকৰ সদনৰ যোনটো নিয়ম দ্বিতীয়টো হ'ল আমি মৰ্যাদা আছে মৰ্যাদা মান ৰাখি কামবিলাক আগবাঢ়িব বুলি মই আশা কৰিছোঁ আৰু তেখেতলোকক এই অনুষ্ঠানটোক সুচাৰুৰূপে চলাই নিবৰ বাবে মই তেখেতলোকক অনুৰোধ কৰিছোঁ আৰু ইয়াকে কৈ মোৰ অধ্যক্ষৰ বক্তব্য সামৰিছোঁ আৰু আজিৰ এই যোনটো দ্বিতীয় দিনৰ যোনটো কাৰ্যসূচী মই আৰম্ভ কৰিবৰ বাবে আমাৰ সন্মানীয় বিচাৰকসকলক অনুৰোধ জনাইছোঁ ধন্যবাদ কৰিছোঁ আৰু ইয়াকে কৈ মোৰ অধ্যক্ষৰ বক্তব্য সামৰিছোঁ আৰু আজিৰ এই যোনটো দ্বিতীয়
দিনৰ যোনটো কাৰ্যসূচী মই আৰম্ভ কৰিবৰ বাবে আমাৰ সন্মানীয় বিচাৰকসকলক অনুৰোধ জনাইছোঁ ধন্যবাদ So to begin with, we have with us the list of participants. I would now like to call upon our first participant, Ankita Gogoi from DHSK College. Serial number 16. Respected Speaker, sir, and my fellow delegates, a very good morning to you all. It is an absolute honor to stand before you today to discuss a vision that could reshape the future of our democracy, one nation, one election. Imagine an India where governance is uninterrupted, where policies are framed with long-term vision rather than short-term electoral gains, where the country's resources are spent on development rather than endless elections. This is not just an idea, this is a necessity for Viksit Bharat, a developed India by 2047. The idea of simultaneous elections is not new. It was first proposed by the Law Commission of India in 1983 and has been debated ever since. The Covin Committee report highlights that frequent elections mean the model code of conduct is in a place for long stretches, stalling policy decisions and slowing governance. This disruption is not an inherent flaw in our system, but rather a challenge we can overcome with the right reforms. Today, we find ourselves in a cycle of continuous election cycles, Lok Sabha, state assemblies, local bodies, happening at different times. This affects governance, burden taxpayers, and keeps political parties in campaign mode rather than focusing on real issues. The 2019 Lok Sabha elections alone cost 60,000 crores, while frequent elections continue to drain resources. In contrast, holding simultaneous elections may require additional voting machines estimated at 4,500 crores, but this is a small price to pay compared to the recurring expenditure of separate polls. Beyond cost savings, this reform could boost economic growth, increase GDP, and even help reduce inflation. Frequent elections also put a strain on security forces. For example, during the 2017 UP elections, 85,000 paramilitary personnel were deployed, diverting resources that could have been used elsewhere. The choice is ours. Do we continue with inefficiency, or do we embrace a reform that can reshape India's future? If we truly want a Viksit Bharat by 2047, then one nation, one election is not just an idea, but a necessity we must act upon. Thank you. Jai Hind, Jai Bharat. We have our next participant, Anamika Kumari Shah. Ankita Borgohai. Serial number 15 from DHSK College. এক দেশ এক নিৰ্বাচন একতাবদ্ধ সিদ্ধান্ত শক্তিশালী ভৱিষ্যত সুপ্ৰভাত সকলোকে আজিৰ এই শুভ সুযোগত মই এক দেশ এক নিৰ্বাচন বিকশিত ভাৰতৰ পথ প্ৰশস্তকৰণৰ ওপৰত কিছু কথা ভাগ বতৰা কৰিবলৈ পাই অত্যন্ত আনন্দিত ভাৰতৰ দৰে এখন গণতান্ত্ৰিক দেশত ভাৰতৰ দৰে এখন গণতান্ত্ৰিক দেশত এক সুশাসন ব্যৱস্থা পৰিচালিত কৰিবৰ বাবে দীৰ্ঘস্থায়ী নীতি আৰু স্থিৰ চৰকাৰৰ অত্যন্ত প্ৰয়োজনীয় এক দেশ এক নিৰ্বাচন যাৰ অৰ্থ হৈছে একে সময়তে দেশৰ লোকসভা আৰু ৰাজ্যিক বিধানসভাৰ নিৰ্বাচনসমূহ অনুষ্ঠিত কৰা এই পৰিকল্পনাৰ মূল উদ্দেশ্য হৈছে দেশৰ মূল্যৱান শক্তি সম্পদ আৰু সময়ৰ সদ্ব্যৱহাৰ কৰি দেশখনক এক বিকশিত ভাৰত ৰূপে বিশ্ব দৰবাৰত পৰিচিত কৰা
ভাৰতৰ বাবে ই এক কোনো ধৰণৰ নতুন বিষয় নহয়, কিয়নো ভাৰতৰ প্ৰথম নিৰ্বাচন 1951 পৰা 52 চনত অনুষ্ঠিত হোৱা এই নিৰ্বাচনৰ পৰা 1967 চনলৈকে ই বাহাল আছিল। যদিও আমাৰ সংবিধানৰ 83 নং, 85 নং, 172, 74, 324 আৰু 356 নং অনুচ্ছেদৰ প্ৰকোপত পৰি ৰাজ্যিক চৰকাৰসমূহৰ ভংগ আৰু পুনৰ গঠন কৰি তাক নিৰ্বাচন অনুষ্ঠিত কৰাৰ বাবে বৰ্তমানৰ দৰে কাহানি ওলানি নিচিগা এক নিৰ্বাচন প্ৰক্ৰিয়া প্ৰচলন হ'বলৈ ধৰিলে। সেয়ে দেখি নীতি আয়োগে 2017 চনত এক দেশ এক নিৰ্বাচন প্ৰস্তাৱ দি আগবঢ়াইছে। এই প্ৰস্তাৱটি আগবঢ়োৱাৰ মূলতে আছে আমাৰ দেশত ঘটি থকা বা সন্মুখীন হৈ থকা বহুতো সমস্যা। যেনেকৈ অৰ্থনৈতিকভাৱে ক'বলৈ গ'লে দেশত ধনৰ অপব্যয় হোৱাৰ দৰে হৈছে। 2019 বৰ্ষৰ বিগত নিৰ্বাচনটোত দেখিবলৈ পোৱা গৈছে যে প্ৰায় 60,000 কোটি টকা ধনৰ ব্যয় হৈছে। এই ধন হয়তো মূলতে এক নিৰ্বাচনৰ প্ৰকল্পটো যদি কাৰ্যকৰী কৰা হয় তাৰ ধনৰ বহু অংশ ৰাহি হৈ সেই ধন দেশৰ অৰ্থনীতি, শিক্ষা, স্বাস্থ্য, আন্তঃগাঁথনিৰ দৰে বৃহৎ দিশসমূহত নিয়োগ কৰিব পৰা যাব। তাৰ লগতে শিক্ষা দিশত ই এক গুৰুত্বপূৰ্ণ বাধাৰূপে থিয় হৈছে, কিয়নো নিৰ্বাচন কাৰ্যত আমাৰ শিক্ষাগুৰুসকল ব্যস্ত থাকিবলগীয়া হয়, যাৰ বাবে দেশৰ মানদণ্ডস্বৰূপ নিবনুৱাসকল শিক্ষাৰ্থীসকলে সমস্যাত ভুগিবলগীয়া হয় আৰু নিজৰ শিক্ষাবৰ্ষৰ মূল্যৱান সময় ত্যাগ কৰিবলগীয়াত পৰে। লগতে দেশৰ সামাজিক, অৰ্থনৈতিক আদি সকলো দিশৰ সৰ্বাংগীন বিকাশৰ হকে এক দেশ এক নিৰ্বাচনটো Thank you. Now we have Anushri Borpatra Gohai from DHSK College. There will only be one bell, which will be the final bell. It will be rang after 3 minutes. Okay? Serial number 19. 19. Yes. Right. এক দেশ এক নিৰ্বাচন কৰিম সফল ৰূপত ৰূপায়ণ। আজি সভাত উপস্থিত মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় আৰু মহামান্য সদন, আজি সদনত উপস্থাপিত বিষয়টো হৈছে এক দেশ এক নিৰ্বাচন। আৰম্ভণিৰ পূৰ্বে মই ক'ব বিচাৰোঁ যে 2009 চনৰ পৰা আৰম্ভ কৰি বৰ্তমানলৈকে নিৰ্বাচনৰ নামতে শ কোটি কোটি টকা খৰচ হৈছে। ইয়াৰ হিচাপ 60,000 কোটিৰ পৰা আৰম্ভ কৰি 1,50,000 কোটি টকালৈকে হৈছে। এইবোৰ মাথো নিৰ্বাচনৰ নামতেই ব্যয় হৈছে। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এক দেশ এক নিৰ্বাচনৰ যোগেদি লোকসভা আৰু ৰাজ্যসভাৰ যোনখন নিৰ্বাচন সেয়া একেলগে কৰিবৰ বাবে প্ৰস্তাৱ গ্ৰহণ কৰা হৈছে। কিন্তু মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এই বিষয়টো নতুন নহয়। 1947 চনৰ দেশ স্বাধীন হোৱাৰ পৰা আৰম্ভ কৰি 1952 চনৰ পৰা 1967 চনলৈকে হোৱা নিৰ্বাচনত ৰাজ্যসভা আৰু লোকসভাৰ যোনটো নিৰ্বাচনত সেয়া একেলগে হৈছিল, কিন্তু তাৰ পিছত বিভিন্ন ৰাজনৈতিক অস্থিৰতাৰ বাবে এয়া বৰ্জিত কৰিবলগীয়া হৈছিল। কিন্তু 2023 বৰ্ষত ভাৰতৰ প্ৰাক্তন ৰাষ্ট্ৰপতি ৰামনাথ কোবিন্দ ছাৰ ডাঙৰীয়াৰ প্ৰস্তাৱ দ্য ল কমিশ্যনৰ পৰা আৰম্ভ কৰি এই প্ৰস্তাৱটো পুনৰ গ্ৰহণ কৰা হৈছে। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এক দেশৰ এগৰাকী যুৱ প্ৰতিনিধি হিচাপে মই এক দেশ এক নিৰ্বাচনৰ পক্ষে হৈ কিছু কথা ক'ব বিচাৰোঁ। যদি দেশত এখনে নিৰ্বাচন হয়, 5 বছৰৰ মূৰত যদি এখনে নিৰ্বাচনে মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এয়া দেশৰ পক্ষে মই সুফল হৈছে বুলি ক'ব পাৰিম। কাৰণ নিৰ্বাচনৰ নামতে প্ৰতি বছৰে 2-3 বছৰৰ মূৰে মূৰে দেশত হাজাৰ কোটি টকা মাথো নিৰ্বাচনৰ প্ৰচাৰ, প্ৰাৰ্থী আৰু পাৰ্টি নামত খৰচ কৰা হৈছে। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, ইয়াৰ লগতে
বিদ্যালয় মহাবিদ্যালয় অধ্যক্ষ শিক্ষক আদিকে আৰম্ভ কৰি বিভিন্ন চৰকাৰী নেতা চৰকাৰী কৰ্মচাৰীকো এই নিৰ্বাচনৰ কামত নিয়োগ কৰা হয় সেই সময়ত কিন্তু মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় সেই টকাসমূহ বা সেই তেওঁলোকৰ যোনবোৰ সময় সেইবোৰ হেয়াত ব্যয় নকৰি সেই নিৰ্বাচনৰ সেই সময়ত ব্যয় নকৰি মাথো এবাৰে যদি নিৰ্বাচন কৰা হয় তেতিয়া তেওঁলোকে নিজৰ নৈতিক কৰ্তব্য বা অব্যাহত নাৰাখি নিজৰ নৈতিক কৰ্তব্য কৰাত তেওঁলোক সফল হ'ব বুলি মই বিশ্বাস কৰিছোঁ মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় ইয়াৰ লগতে তেওঁলোকে নিৰ্বাচনৰ কামত সময় ব্যয় কৰাতকৈ নেতা মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় ক্ষমা কৰিব ইয়াকে কয় মই বক্তব্য সামৰি মাৰিছোঁ Next we have serial number 43, Jessica Deory. A very good morning to our honorable speaker, respected judges, teachers, and my dear friends. Today, I, Jessica Deory, stand here to discuss on the topic that has the potential to transform India's democratic framework, one nation, one election. This idea is not just a policy proposal, it is a vision for a more efficient, stable, and a governance-oriented India. Well, what is one nation, one election? The concept is simple, yet revolutionary, holding simultaneous elections for the Lok Sabha and all state legislative assemblies across India. This means that voters would cast their ballots for both state and central government on the same day or within a short span of time. From 1951 to 1967, India conducted simultaneous elections for the Lok Sabha and state assemblies during the first 2 decades of independence. In 1967, the cycle was disrupted due to the premature dissolution of some state assemblies and the Lok Sabha. Since then, elections have been held separately, leading to frequent polls. In 1983, the Election Commission of India first proposed the concept of simultaneous election to reduce cost and improve governance. In 2017, the Niti Aayog released a working paper advocating for one nation, one election. In 2018, the Law Commission of India submitted a draft report suggesting constitutional amendment to implement this idea. However, the idea of simultaneous elections is not new. Countries like Sweden, Belgium, and South Africa have successfully implemented this system. Even in India, simultaneous elections were held. It worked then and it can work now. Now, why do we need one nation, one election? Let me outline the key benefits of this proposal. Firstly, it is cost efficiency. Elections in India are expensive. The 2019 Lok Sabha election cost approximately 50,000 crore. By holding simultaneous election, we can significantly reduce the cost of campaigning, logistics, and security arrangement. These savings can be redirected toward critical areas like education, healthcare, and infrastructure. Secondly, it leads to better governance. Frequent elections lead to the imposition of the model code of conduct, which restricts government from announcing new policies or projects. With one nation, one election, government can focus on governance rather than being in constant election mode. At last, I would like to conclude my speech by saying that one nation, one election is not just a policy reform, it is a step towards a more efficient, stable, and governance-oriented India. It will save resources, reduce policy paralysis, and allow government to focus on what truly matters. As a student of political science and a proud Indian, I believe it is our responsibility to advocate for reforms that strengthen our democracy. Thank you. Thank you. Now we have serial number 27, Chinmoy Hazarika from DHSK College. নমস্কাৰ মহামান্য সদন আৰু সদনৰ উপস্থিত মোৰ সন্মানীয় ব্যক্তিসকল আজি সদনৰ উপস্থিত প্ৰস্তাৱটি হৈছে এক ৰাষ্ট্ৰ এক নিৰ্বাচন
যিটো ব্যৱস্থাৰ যোৱা কেইটামান মুহূৰ্তৰ পৰাই এক জাতীয় গুৰুত্ব লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে, যিটোৱে নিৰ্বাচনী ব্যৱস্থাত পুনৰ সংজ্ঞায়িত কৰাৰ সম্ভাৱনা আছে। আমি সকলোৱে জানো যে ভাৰতবৰ্ষ এখন গণতান্ত্ৰিক দেশ। চ' ভাৰতবৰ্ষত আমি দেখি অহাৰ পৰাই যে যি লোকসভা আৰু ৰাজ্যিক বিধানসভাৰ নিৰ্বাচন পৃথকে পৃথকে নিৰ্বাচিত হৈ আহিছে। আৰু এনেদৰে এইবোৰ নিৰ্বাচন হৈ থকাৰ ফলত এইটো আমি সকলোৱে দেখি আহিছোঁ যে যি ৰাজহুৱা ব্যয়, সেই ৰাজহুৱা যি ধন খৰচ আৰু লগতে যি প্ৰশাসনিক তথা নিৰাপত্তা বাহিনীৰ ওপৰত যি বোজা, সেই বোজা আমি দেখিবলৈ পাই আহিছোঁ। আমি যদি বিভিন্ন সূত্ৰ অনুসৰি আমি ক'বলৈ যাওঁ যে দেখোঁ যে 2009 চনৰ যি 2014 চনৰ যি লোকসভা নিৰ্বাচন আছিলে, সেই লোকসভা নিৰ্বাচনত 30,000 কোটি টকা আৰু 2019 চনৰ লোকসভা নিৰ্বাচনত 60,000 কোটি টকা ব্যয় হোৱা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। আৰু এনেবোৰ কিছুমান সমস্যাৰ বাবেই যে বৰ্তমান আমাৰ মাজত এটা প্ৰস্তাৱ নতুনকৈ আজি সদনতো সদনত উপস্থাপন কৰা হৈছে যে কি এক ৰাষ্ট্ৰ এক নিৰ্বাচন। এই প্ৰস্তাৱটো যেতিয়া গৃহীত হ'ব, এই প্ৰস্তাৱটো গৃহীত হোৱাৰ পাছত যি আমাৰ লোকসভা আৰু ৰাজ্যিক যি বিধানসভা আছে, সেই ৰাজ্যিক বিধানসভা নিৰ্বাচনটো একেটা সময়তে একেলগতে সকলো ঠাইতে অনুষ্ঠিত কৰা হ'ব। মই ভাবোঁ যে এই নিৰ্বাচন যেতিয়া সকলো ঠাইতে এটা সময়ৰ বাবে নিৰ্বাচন অনুষ্ঠিত কৰা হ'ব, তেতিয়া যি আমাৰ ৰাজহুৱা যি ধন খৰচ, ৰাজহুৱা ব্যয়, সেইটো হ্ৰাস পাব। লগতে যি নিৰাপত্তা আৰক্ষী তথা প্ৰশাসনিক বিষয়াৰ ওপৰত যিটো বোজা, সেই বোজাও কম পৰিমাণে হ্ৰাস পাই অহা দেখিবলৈ পোৱা যাব। এই বছৰ বিশেষকৈ নতুন নহয়, যেতিয়া 1952 চনৰ পৰা 1967 চনলৈকে যি নিৰ্বাচন আছিলে, সেই নিৰ্বাচনলৈকে সেই লোকসভাৰ ৰাজ্যিক বিধানসভা যি নিৰ্বাচন সমন্বয়ত অনুষ্ঠিত হৈছিল। কিন্তু সেই সময়ত কিছুমান ৰাজনৈতিক অস্থিৰতা আদিৰ বাবে এই নিৰ্বাচনটো সলনি হৈছিল যদিও, কিন্তু মই ভাবোঁ যে এতিয়া যদি এই ব্যৱস্থাটো প্ৰণয়ন কৰে, ই আমাৰ দেশখনক উন্নতিৰ দিশে, আমাৰ দেশখনৰ গণতন্ত্ৰক আগবঢ়াই নিয়াত যথেষ্ট সহায় কৰিব। ইয়াৰ উপৰি মই এইখিনিতে এটা কথা ক'ব বিচাৰোঁ যে আজিৰ যুগ যিহেতু বিজ্ঞান আৰু প্ৰযুক্তিবিদ্যাৰ যুগ, আমি সকলোৱে জানো যে আজিৰ যুগত আমি অনলাইন প্ৰযুক্তিবিদ্যাৰ জৰিয়তে আমি বিভিন্ন কাম কৰি আহিছোঁ। কিন্তু মই ভাবোঁ যে আজিৰ সময়ত আমাৰ যিহেতু আমি সকলোৱে আমাৰ যি ভোটাৰ পৰ্টেল আছেই, মোবাইলত আছেই, চ' এইটো ছিষ্টেম কৰিব পাৰে যে এক ৰাষ্ট্ৰ এক নিৰ্বাচন যেতিয়া কৰি দিব, সেই ব্যৱস্থাৰ লগত সংগতি ৰাখি যে এটা ভোটাৰ পৰ্টেল খুলি পেলাই যে আমাৰ যিসকল নাগৰিক আছে, সকলোৰে হাতত এটা অনলাইন মোবাইল ফোন থাকেই, তেওঁলোকে সেই মোবাইল ফোনৰ জৰিয়তে ভোট প্ৰদান কৰি, তেওঁলোকে বহুমূলীয়া ভোট প্ৰদান কৰি নিৰ্বাচনটো সুকলমে পাৰ কৰিব পাৰে। যাৰ ফলত যে যিমানেই ডাঙৰ নহওক লোকসভা ৰাজ্যিক বিধানসভাৰ একেলগে নিৰ্বাচন হ'লেও তেওঁলোকে ঘৰতে বহি সেই নিৰ্বাচনত ভোট প্ৰদান কৰি সেই নিৰ্বাচন ব্যৱস্থা সফল কৰি তুলিব পাৰিব। এনেবোৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিব লাগে। আমাৰ আজি সদনত মই এইটো উপস্থাপন কৰিব বিচাৰিছোঁ, এনে কিছুমান ব্যৱস্থা আমি গ্ৰহণ কৰা উচিত, যিবোৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিলে আমাৰ দেশখন, আমাৰ ভাৰতবৰ্ষ এখন বিকশিত ভাৰত হিচাপে গঢ় লৈ তোলাত সহায় কৰিব। ইয়াত সদনত উপস্থিত থকা লোকসকলক উদ্দেশ্যি মই ক'ব বিচাৰোঁ যে আহক আমি সকলো ওলাই আহিব লাগে। আমি সকলোৱে আমাৰ যি বিকশিত আমাৰ দেশখনক, আমাৰ যি ভাৰত, আমাৰ ৰাষ্ট্ৰখনক এক উন্নত ৰাষ্ট্ৰ হিচাপে গঢ় লৈ তোলাত আগবাঢ়ি যাব লাগে। এতিয়া এই আজি আমি সদনত উপস্থাপন যিটো বিষয়টো, সেই বিষয়টো আমি গ্ৰহণ কৰোঁৱে বা নকৰোঁ, কিন্তু আমি সকলোৱে এটা কথা গুৰুত্ব দিব লাগিব যাতে সেই আমাৰ এই ব্যৱস্থাটো গ্ৰহণ কৰোঁতে যাতে আমাৰ সংসদীয় ব্যৱস্থা বা গণতন্ত্ৰ ব্যৱস্থা আৰু যুক্তৰাষ্ট্ৰীয় ব্যৱস্থাত কোনো ধৰণৰ অক্ষৰ থাকি যে আমি এই ব্যৱস্থাটো প্ৰণয়ন কৰি আমাৰ দেশখনক এখন বিকশিত ভাৰত হিচাপে গঢ় লৈ তুলিব পাৰোঁ। ইয়াকে কৈ আজি সদনৰ মোৰ বক্তব্য ইমানতে সামৰণি মাৰিছোঁ। ধন্যবাদ। জয় আই অসম। Thank you. Next we have serial number 60 Moitri Sutia from ACPHS College. Moitri Sutia, ACPHS College. Hello. Imagine a river flowing smoothly towards the ocean, uninterrupted and strong. Now imagine placing dams every few kilometers, slowing its course, disrupting its flow. Isn't this what the frequent elections do to our nation's progress? Yes. So one nation, one election offers a chance to remove those barriers and pave the way for Viksit Bharat, a developed India. Good morning, honorable judges, respected faculties, ladies and gentlemen assembled over here. Today, I, Moitri Sutia, student of Bachelor of Physiotherapy, stand before you to speak about one nation, one election, paving the way for Viksit Bharat. Today, elections are held across the country at different times, creating a constant cycle of campaigning and political drama. The government, instead of focusing on policies and progress, gets caught in the web of votes and victories.
Each election costs thousands of crores money that could build schools, hospitals, and infrastructure. Imagine the change if those resources were used for development instead of decorations for rallies. But it's not just about money. Think of a farmer waiting for subsidies or a student hoping for better education. When government shifts focus every few months, policy change, promises fade, and progress halts. One synchronized election would bring stability. Government would get uninterrupted time to work on long-term plans, ensuring farmers reap the benefits of consistent policy and students find their classrooms filled with opportunities, not with empty promises. Some may argue that frequent elections keep democracy alive, but true democracy isn't about voting every year. It's about ensuring that the leaders we elect have the time and focus to serve us. Great nations don't build themselves overnight. They need vision, stability, and time. One nation, one election. All these problems, because this will reduce the economic cost. It will also increase the investment. It will also instead it will invest all the money. It will help to invest all the money in not only in one part of elections, but in many other issues such as financial support to the poor, infrastructure development, economic growth, Have the etc. time and focus. As Imagine India today is in the way of development, so one nation, one election will lead India to be a developed country. Lastly, it will not be the efforts of only the government, but also the people
election. but also the people along with the government, so that we can see our country to be a developed country in the future. Thank you. Efforts of Thank you. Next, we have serial number 77, Priyadarshini Rajkaur from DHSK College. Good morning, respected speaker and my fellow delegates. So today I'm covering the topic of one nation and one election. By the sentence or by the words, one nation, one election, itself represents its meaning. So the idea of one nation, one elections isn't new, but it's certainly it comes into the recent years. In the early years of independence, simultaneous elections were held or used to be taken place from the year 1950 to 1967. But a sudden shift away from the simultaneous elections took place. So I'll try to give you memorizable, understandable reasons that why a sudden shift away from simultaneous elections took place. So as we know, in 1959, the Kerala's communist government was dissolved or disintegrated after intense oppositions from the religion and political group. And then again in 1968, the Haryana government faces a rampant defections leading to assembly dissolutions. Thereafter, fresh elections were held, putting the Haryana elections into a different time zones. And again in 1971, the Indira Gandhi elections, Indira Gandhi dissolved the Lok Sabha elections, to solidify her position, which is another reason of not a simultaneous election. So over the time, many such cases meant the electoral cycles for different states happen at different time. The idea of one nation, one election also rise its proposals in the time of coalition's government and the midterm elections, but it didn't get that much of importance and the attentions or the popularization. But the real turning point came when our present Prime Minister PM Modi actually revived the proposal again in 2017. And in 2023, the government formed a committee which is led by our former President Ramnath Kovind to explore the usefulness of this proposal, one nation and one election. So what does the committee report actually says? The committee of one nation, one nations says that the frequent election is placed for long stretches and which stalls policy decisions and slow on government. So the argument is that simultaneous elections could avoid and allow for smoother functioning and government. So one nation and one election is a proposal to synchronize all elections to be held on the same day or within a same specific period of time. The major objectives of the proposal, thank you, I would like to conclude my speech. Jai Hind, Jai Bharat. Thank you. Next we have serial number 78, Priyanko Kaur from DHSK Commerce College. Good morning, everyone, respected judges, and my dear friends. Today, I stand before you to talk about an idea that could transform the future of India, that is, one nation, one election. This proposal suggests holding simultaneous election for both the Lok Sabha and state assemblies all at once, instead of the current practices where elections are held at different times throughout the year. At first glance, this may seem like a simple change, but its
impacts could be profound for our democracy. India conducts multiple elections, often leading to political instability, wasting of resources, and distracting governments for real governance. With one nation, one election, we could save time, money, and the efforts that are spent repeatedly on campaigning, organizing, and securing votes. Lastly, one nation, one election could shift the focus of local issues to national issues. It would encourage politicians to think about the bigger picture, that is, economic growth, job creation, and national security, and also to work towards creating a unified vision for a Viksit Bharat, that is, a developed and prosperous India. Thank you. Thank you. Next we have serial number 84, Renuka Pulami from Moran Commerce College. মাননীয় সদন আৰু ইয়াত উপস্থিত থকা সকলোলৈ মই নমস্কাৰ জনাইছোঁ। আজি মোৰ ক'বলগীয়া বিষয়টো হৈছে ওৱান নেশ্যন ওৱান ইলেকশ্যন। ওৱান নেশ্যন ওৱান ইলেকশ্যন হয়নো কি? ওৱান নেশ্যন ওৱান ইলেকশ্যন হৈছে সমগ্ৰ দেশজুতি একেদিনাত একেলগে ইলেকশ্যনবোৰ কৰা, অনুষ্ঠান কৰা। ইয়াত লোকসভা, বিধানসভা আৰু স্থানীয় ইলেকশ্যনবোৰ অনুষ্ঠিত কৰা হয়। আগত ভাৰতত 1952, 1957, 1962 আৰু 1967ত লোকসভা, বিধানসভা ইলেকশ্যন একেলগে অনুষ্ঠান কৰা হৈছিল। কিন্তু 1967ৰ পাছত কিছুমান ৰাজ্য চৰকাৰৰ অকাল পতনৰ হোৱাত পৃথক পৃথক ইলেকশ্যন আৰম্ভ হয়। পুনৰ এবাৰ ওৱান নেশ্যন ওৱান ইলেকশ্যন আৰম্ভ কৰিবলৈ চৰকাৰে প্ৰস্তাৱ দিছে। কিবা এটা বস্তু আমি কিনিবলৈ যাওঁতে তাৰ সুবিধা আৰু অসুবিধা আমি দুটাই জানি লওঁ। সেনেকুৱাকৈ মোৰ আগত বহুতে সুবিধা কৈ গৈছে, তো মই অসুবিধা ক'বলৈ আগবাঢ়িছোঁ। প্ৰথমত অৰ্থনৈতিক যুক্তি। ওৱান নেশ্যন ওৱান ইলেকশ্যনৰ পৰা অৰ্থনৈতিক উন্নয়ন হ'ব বুলি কৈছে। হয়নে নহয় নাজানো, কিন্তু যদি সমগ্ৰ দেশজুতিত একেদিনাত ইলেকশ্যন হয়, তেতিয়া তিনিগুণ EVMs আৰু VVPAT মেচিন লাগিব। ইয়াৰ বহুতো ডাঙৰ ফাইনেন্সিয়েল আৰু লজিষ্টিকেল ইম্পেক্ট পৰিব চৰকাৰৰ ওপৰত। আৰু এটা অসুবিধা হৈছে, যেতিয়া ইলেকশ্যনসমূহ অনুষ্ঠান কৰা হয়, তেতিয়া সেই ইলেকশ্যনসমূহ ভালকৈ চলি যাবলৈ নিৰাপত্তা বাহিনীৰ প্ৰয়োজন হয়। যদি সমগ্ৰ দেশজুতিত একেলগতে ইলেকশ্যন হয়, তেনেহ'লে প্ৰতিটো ৰাজ্যৰ প্ৰতিটো ইলেকশ্যন চেণ্টাৰত নিৰাপত্তা বাহিনীৰ প্ৰয়োজন হ'ব। কিমানবোৰ চেণ্টাৰত ইমান বেছি নিৰাপত্তা বাহিনী দিবলৈ সম্ভৱ নহয়। তো তাৰ ফলত শত্ৰু দেশৰ চৰকাৰে আমাৰ ক্ষতি কৰাৰ বাবে ভাল সুযোগ লাভ কৰিব। ইয়াতে কৈ মই মোৰ বক্তব্য সামৰি মাৰিছোঁ। ধন্যবাদ। Thank you. Serial number 83, Rakhi Neog. Okay, so our speaker has some urgent work, so he has to leave. So in place of that,
we have a Deputy Speaker for today's session, Dr. Uttam Mohan, Academic Coordinator, DHSK College. So I request sir to kindly take his chair. Okay, let's begin the session. So before that, I would like to request our student to kindly felicitate our Deputy Speaker. May I call upon Rakhi Neog? Is she present? Rakhi Neog from, I think, Moran Commerce College. Okay. Satya Ranjan Sonowal, serial number 90 from Moran Commerce College. 9090. এক ৰাষ্ট্ৰ এক নিৰ্বাচন এখন শক্তিশালী ভাৰত গঠন কৰা ই এক গুৰুত্বপূৰ্ণ পদক্ষেপ সন্মানীয় অধ্যক্ষ মহোদয় মাননীয় ন্যায়াধীশগণ আৰু মোৰ সহপাঠীসকল মই চৈত্ৰৰঞ্জন সোণোৱাল আজিৰ সভাত এক ৰাষ্ট্ৰ এক নিৰ্বাচন এই গুৰুত্বপূৰ্ণ পদক্ষেপটোৰ ওপৰত মোৰ মত প্ৰকাশ কৰাৰ সুযোগ পাই মই নিজকে গৌৰৱান্বিত অনুভৱ কৰিছোঁ ভাৰতৰ দৰে এখন বৈচিত্ৰ্যময় আৰু গতিশীল দেশত একেলগে লোকসভা আৰু ৰাজ্যিক বিধানসভাৰ নিৰ্বাচন একেলগে অনুষ্ঠিত কৰাটো ই এক পৰিৱৰ্তনশীল পদক্ষেপ হ'ব এক ৰাষ্ট্ৰ এক নিৰ্বাচন ইয়াৰ কিছু সুবিধা যেনে আৰ্থিক ব্যয় হ্ৰাস হোৱা একেলগে গোটেই দেশত নিৰ্বাচন অনুষ্ঠিত হ'লে বহু পৰিমাণৰ ধন সংৰক্ষিত হ'ব যি ধন আমি বিভিন্ন ধৰণৰ উন্নয়নমূলক কাৰ্যত ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰিম যেনে শিক্ষা স্বাস্থ্য আৰু ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ ডেভেলপমেণ্টত আৰু ৰাজনৈতিক স্থিৰতা কোনো এখন চৰকাৰ দীৰ্ঘদিনৰ বাবে থাকিলে সেই চৰকাৰখনে বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কাৰ্য কৰিব পাৰিব আৰু দেশৰ বা বিদেশৰ বিনিয়োগকাৰীসকলে দেশত বিনিয়োগ কৰি অৰ্থনৈতিক দিশ অৱলম্বন কৰিব তদুপৰি ইয়াৰ কিছু অসুবিধাও আছে যেনে প্ৰশাসনৰ ওপৰত চাপ গোটেই দেশত একেলগে নিৰ্বাচন অনুষ্ঠিত হ'লে প্ৰশাসনৰ ওপৰত যথেষ্ট হেঁচা পৰিব আৰু ৰাজনৈতিক প্ৰতিৰোধ আঞ্চলিক দলসমূহে নিজৰ প্ৰভাৱ হ্ৰাস হোৱাৰ ভয়ত প্ৰতিবাদ কৰিব পাৰে এক ৰাষ্ট্ৰ এক নিৰ্বাচন ইয়াৰ বাবে ল'ব পৰা কিছু পদক্ষেপ যেনে ডিজিটেল ভোটিং ছিষ্টেম ইয়াৰ যোগেদি বিভিন্ন ঠাইত থকা লোকসকলে সেই ঠাইৰ পৰাই নিজৰ ভোট দিব পাৰিব আৰু ই কম খৰচী আৰু ই যথেষ্ট সময় বচাব এক ৰাষ্ট্ৰীয় কেলেণ্ডাৰ প্ৰস্তুত এখন ৰাষ্ট্ৰীয় নিৰ্বাচনী কেলেণ্ডাৰ প্ৰস্তুত কৰিলে যিয়ে ৰাজনৈতিক স্থিৰতা আৰু ভৱিষ্যতে হ'বলগীয়া দীৰ্ঘম্যাদী নীতি সেইসমূহ প্ৰয়োগ কৰিবলৈ যথেষ্ট সুবিধা কৰি দিব আৰু আধুনিক প্ৰযুক্তি ব্যৱহাৰ যেনে ইভিএমৰ প্ৰযুক্তিৰ লগতে বায়'মেট্ৰিক আৰু ব্লকচেইনৰ প্ৰযুক্তি ব্যৱহাৰ কৰি নিৰ্বাচন সঠিক আৰু সুৰক্ষিত কৰি দিব পাৰি আৰু শেষত মই ক'বলৈ গ'লে এক ৰাষ্ট্ৰ এক নিৰ্বাচন এই ধাৰণাটো কেৱল এক ৰাজনৈতিক সংস্কাৰ নহয় ই ভাৰতৰ গণতন্ত্ৰক শক্তিশালী আৰু উন্নত কৰি তোলাৰ এক গুৰুত্বপূৰ্ণ পদক্ষেপ একেলগে নিৰ্বাচন অনুষ্ঠিত হ'লে ইয়াৰ সুবিধাৰ লগতে ইয়াৰ যথেষ্ট অসুবিধাও হ'ব গতিকে আমি সকলোৱে অসুবিধাৰ সন্মুখীন হৈ আমি নিজৰ
নিজৰ দেশখন উন্নত কৰিব পাৰিম। জয় হিন্দ, জয় আই অসম। ধন্যবাদ। Thank you. Thank you. Next we have serial number 91, Saurav Jyoti Das from DHSK College. সন্মানীয় অধ্যক্ষ মহোদয় আৰু মহামান্য সদন, আজিৰ আলোচ্যৰ বিষয় এক ৰাষ্ট্ৰ আৰু এক নিৰ্বাচন। যি সময়ত নেকি আমি পাতিব লাগিছিল সীমা সমস্যাৰ কথা, যি সময়ত পাতিব লাগিছিল নিবনুৱা সমস্যাৰ কথা, যি সময়ত পাতিব লাগিছিল শিক্ষা ব্যৱস্থাৰ কথা, সেই সময়ত পাতিছোঁ আমি এটা সুস্থিৰভাৱে চলি থকা গণতন্ত্ৰ ব্যৱস্থাৰ পৰিৱৰ্তনৰ কথা। যি কি নহওক, যদিওবা এই ব্যৱস্থাই কম খৰচ আৰু সময়ৰ অপচয় ৰোধ কৰিব, তথাপিও এই ব্যৱস্থাৰ বিৱৰ্তনৰ ফলত আমাৰ বহুতো জটিলতা আৰু সমস্যাৰ সন্মুখীন হ'বলগীয়া হ'ব পাৰে। এই ব্যৱস্থা প্ৰৱৰ্তনৰ ফলত ভাৰতৰ যিসমূহ আঞ্চলিক ৰাজনৈতিক দল, সেই দলসমূহৰ অস্তিত্ব নাইকিয়া হ'ব আৰু তেওঁলোকৰ গুৰুত্ব কমি আহিব। এই ব্যৱস্থা প্ৰৱৰ্তনৰ ফলত ভাৰতৰ যি স্থানীয় সমস্যা, ৰাষ্ট্ৰীয় সমস্যাৰ বিপৰীতে এই স্থানীয় সমস্যাসমূহে কমকৈ গুৰুত্ব পাব। ফলত অসমৰ দৰে পিছপৰা ৰাজ্যসমূহৰ বুকুলৈ কাল আমানিশা নামি আহিব। ভাৰতৰ দৰে গণতান্ত্ৰিক ৰাষ্ট্ৰত যে বিৰোধী দলৰ ভূমিকা, সেই ভূমিকাও ইয়াৰ ফলত কমি অহাৰ সম্ভাৱনা অধিক। লগতে ভাৰতৰ যি এখন সুস্থিৰ সংবিধান আছে, সেই সংবিধানো সাল সলনিৰ কৰিবলগীয়া পৰিস্থিতিৰ অহা সম্ভাৱনাও অধিক। শেষত মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় আৰু মহামান্য সদন, এতিয়াও সময় আছে। আহক জাতিৰ স্বাৰ্থত আৰু ৰাষ্ট্ৰৰ স্বাৰ্থত আমি এই বিধেয়কখন গৃহীত কৰাৰ পূৰ্বে এবাৰ গভীৰভাৱে চিন্তা চৰ্চা কৰোঁ। ধন্যবাদ। Thank you. Next we have serial number 92, Shilpi Phukon from DHSK College. My greetings to Honorable Speaker, sir, and respected dignitaries, judges, and my dear fellow youth leaders. I am Shilpi Phukon, and I'm from DHSK College, Dibrugarh district itself. Today, I stand before you to speak on a vision that has the power to transform our democracy. One nation, one election. How powerful does it sound? This idea is not just about administrative convenience. It is about strengthening the very foundation of our democracy. Imagine a nation where elections, instead of happening every few months, are held together. It allows government to focus on governance rather than perpetual electioneering. Dr. B.R. Ambedkar once said, however good a constitution may be, if those who implement it are not good, it will prove to be bad. Frequent elections often diverts attention from governance, affecting long-term policy making and development. So the question that rises here is, why do we need one nation, one election? Efficiency and stability. First point. With simultaneous elections, governments can function with stability, making long-term policies that benefits every citizen. Number two, economic savings. We all are aware of this. Conducting elections rapidly is an expensive affair. The money saved can be used in education, hospitals, and youth empowerment. Point number three is reduced political polarization. Frequent elections lead to a constant political atmosphere, affecting national unity. As Swami Vivekananda also said, arise, awake, and stop
not till the goal is achieved. Our goal should be development, not division. Okay, so now let's come into the part of some history. The first general elections in 1952 were a landmark in our democratic journey. Until 1967, India held simultaneous elections. However, political instability and government dissolutions in the late 1960s disrupted this practice. The 117th Law Commission report in 1999 and the report of Niti Aayog's 2017 reports have reignited this debate again in front of us. So now, I would not lie anything about this bill, but as a voter, I see both sides. Thank you for this insightful discussion on such an important topic like this. So the future is calling, and this time, India must answer. Thank you so much. Next participant, serial number 94, Shamal Bora from Moran Commerce College. নমস্কাৰ সুপ্ৰভাত আজিৰ ইউথ পাৰ্লিয়ামেণ্টৰ অধ্যক্ষ মহোদয়কে পবিত্ৰ কৰি সন্মানীয় সদন আজি এই অনুষ্ঠানৰ জৰিয়তে মই এক দেশ এক নিৰ্বাচনটো কি তাৰ ওপৰত ক'বলৈ ওলাইছোঁ এক দেশ এক নিৰ্বাচন হৈছে এক সমান্তৰাল নিৰ্বাচন এই নিৰ্বাচন হৈছে দেশৰ সকলো ৰাজ্যৰ বিধানসভা লোকসভা আৰু স্থানীয় যিবোৰ নিৰ্বাচন হয় সেই নিৰ্বাচনসমূহ একে সময়তে একেলগে অনুষ্ঠিত কৰা এক নিৰ্বাচন একেটা সময়তে যদি সকলোবোৰ নিৰ্বাচন কৰা হয় তেনেহ'লে ইলেকশ্যনৰ ব্যক্তিসকলৰ বাবে বহুতো সুবিধা হ'ব কাৰণ তেওঁলোকে কম সময় খৰচ কৰি বা কম টকা পইচা ব্যয় কৰি তেওঁলোকে অধিক ভোট পাবলৈ সক্ষম হ'ব কাৰণ যদি তেওঁলোকে পৃথককৈ যদি নিৰ্বাচন কৰে তেওঁ নিজৰ এলেকাৰ যিটো প্ৰাৰ্থীয়ে ভাল কাম কৰিব বা তেওঁলোকে ভোট দিব আৰু যদি এনেকৈ ভোট দিয়ে তেনেহ'লে তেওঁলোকে যিটো ভোট দিব সেই ভোটটো কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰ ৰাজ্য চৰকাৰ সকলোৱে পাব তেনেকৈ হ'লে তেওঁলোকে জয়ী হ'ব কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰ ৰাজ্য চৰকাৰ আৰু মানে সকলোকেইটা স্তৰতে যদি একেটা পাৰ্টিৰে যদি চৰকাৰ হয় তেতিয়াহ'লে তেওঁলোকে যিবোৰ আঁচনি ল'ব বা সেই আঁচনিবোৰ সফলভাৱে কৰিবলৈ সক্ষম হ'ব নিৰ্বাচনীৰ নামত চৰকাৰে যিসমূহ টকা ব্যয় কৰে সেই প্ৰচাৰৰ টকাসমূহ যদি তেওঁলোকে যদি প্ৰচাৰৰ নামত ব্যয় নকৰি তেওঁলোকে ভাল কামত যদি ব্যৱহাৰ কৰে তেনেহ'লে বেছি সফল হ'ব কাৰণ ভোটাধিকাৰসকলে নিজৰ বাবে একো নিবিচাৰে তেওঁলোকে সমাজৰ বাবে বিচাৰে সমাজৰ ৰাস্তা ঘাট নিৰ্মাণ বা সমাজৰ যিসকল লোকক যদি সাহায্য দৰকাৰ হয় তেওঁলোকক যদি সহায় কৰে তেনেহ'লে তেওঁলোকে আপুনি গৈ পিনে নিজে ভোট দিবলৈ বিচাৰিব তেওঁলোকে থেংক ইউ Thank you. Next we have serial number 95, Simran Begum from DHSK Commerce College. 95. নমস্কাৰ সকলোকে আজি মই এখন দেশ এখন নিৰ্বাচনৰ ওপৰত দুআষাৰ ক'বলৈ আহিছোঁ আপোনালোকে জানেনে আমাৰ বৰ্তমান ভাৰতত লোকসভা বিধানসভা আৰু আন বহুতো নিৰ্বাচন বিভিন্ন সময়ত হৈয়ে থাকে প্ৰায়ে দেখা হয় যে বিভিন্ন সময়ত আমি এই নিৰ্বাচনসমূহ হৈয়ে থাকে যদি ভাবকচোন যদি এই নিৰ্বাচনসমূহ এটা সময়তে হয় তেন্তে কেনেকুৱা হ'ব ভাল হ'বনে বেয়া হ'ব ইয়াৰ ফলত বহুত ধন আৰু বহুত সময় সঞ্চয় হ'ব চৰকাৰে বাৰে বাৰে নিৰ্বাচন পাতি যি সময় আৰু শক্তি নষ্ট নকৰাকৈ এই
সময়সমূহ সঞ্চয় কৰিব পাৰে। যদি যদি একেটা সময়তে কৰা হয় তেতিয়াহ'লে কিছুমান লোকে ভাবে যে এই বিধানসভা বা নিৰ্বাচনসমূহ একেটা সময়তে কৰিব পাৰিম নে নোৱাৰিম, কিন্তু সঠিক পৰিকল্পনা নথকাৰ বাবে হয়তো এই সমস্যাসমূহৰ সন্মুখীন হৈছে। যদি চৰকাৰে এইটো পৰিকল্পনাৰ ওপৰত যদি গুৰুত্ব দিয়ে তেতিয়াহ'লে এই নিৰ্বাচনসমূহ সঠিকভাৱে হ'ব। যদি সঠিকভাৱে এই পৰিকল্পনাৰ নিৰ্বাচনসমূহ কৰা হয় তেতিয়াহ'লে ইয়াৰ লাভে অধিক হ'ব আৰু দেশৰ বিকাশৰ বাবে ভাল দিশলৈ লৈ যাব বুলি মই বিশ্বাস কৰোঁ। এখন দেশ এখন নিৰ্বাচন উন্নত ভাৰতৰ এটা মজবুত খোজ। ধন্যবাদ। Thank you. Next we have serial number 96, Sneha Bhagat from DHSK Commerce College. Honorable Deputy Speaker, sir, esteemed guests, ladies and gentlemen, warm greetings to everyone. Today, we as the future pillar of this country stand into the discussion that could redefine the entire political system and the electoral framework of this country. Of course, the one nation, one election concept. The idea of one nation, one election was first formally proposed in India in the year 1983 by the Saha Commission, which recommended the simultaneous elections for both the Lok Sabha and the state legislative assemblies. However, it gained significant attention during the recent years. The main purpose of this was to suggest a framework that synchronized all the elections, and it also suggests phases and proper time frames for holding these elections. It also suggests an amendments to the constitution in case if these elections are not held in one go. And as a youth of this country, I believe that one nation, one election could significantly contribute towards the Viksit Bharat by addressing several areas that in the governance and in the electoral system. Firstly, it enhances voters' engagement. Voters would need to focus in single election rather than in many elections of different phases. Secondly, it can lead to increased efficiency, like it can reduce the time and energy that political leaders influence in different campaignings throughout the country, allowing more focus in proper governance and developmental activities. Thirdly, it can reduce cost up to a huge limit. Elections are expensive, and we all know this. And conducting elections separately leads to a lot of drain of our money. So, one nation, one election, India could save a lot of this money and can influence this money in different sectors like infrastructure, education, medical, etc. As this concept held so many advantages and strengths that can lead to a focused governance, I, as the youth of this country, believe that one nation, one election could lead us to a brighter future. With this, I would like to conclude my speech in favor of this concept of one nation, one election. One nation, one election, one voice, and one Bharat. Jai Hind, Jai Bharat. Next we have serial number 97, Soni Kumari Shah from DHSK College. Jai Hind, Namaskar, and good morning to one and all presented here. विकसित भारत 2047 के सपने को पूरा करने के लिए वन नेशन वन इलेक्शन एक छोटा सा कदम है। आज हम जिस विषय पर चर्चा करने वाले हैं वह भारत के
राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक विकास के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। यह विषय वन नेशन वन इलेक्शन अर्थात एक राष्ट्र एक चुनाव, इसका विचार सर्वप्रथम भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष राजनाथ कोविंद द्वारा प्रस्तावित किया गया था, जिसका उद्देश्य लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभा के चुनावों को एक साथ कराना, चुनावी प्रक्रिया को सरल बनाना और बार बार चुनाव के कारण होने वाले द्वितीय और प्रशासनिक बोझ को कम करना है। भारत में चुनाव करने का बहुत बड़ा खर्च होता है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के एक सर्वे के द्वारा यह पता लगाया गया है कि 2019 के लोकसभा चुनाव में लगभग 60 करोड़ रुपए खर्च हुए थे। इसके अलावा चुनाव के दौरान लगभग 10 लाख कर्मचारियों को मतदान अधिकारी के रूप में तैनात किया जाता है। एक साथ चुनाव कराने से सरकार को नीतियों को सुधारने और लागू करने पर ध्यान केंद्रित करने में मदद मिलेगी। एसोसिएट्स ऑफ डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स के द्वारा यह बताया गया है कि लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभा के चुनाव प्रचार में लगभग 400 से 500 दिन व्यस्त होते हैं। यदि चुनाव को एक साथ कराया जाए तो इस संख्या में कमी आ सकती है, जो कि भारत के विकास के लिए बहुत ही लाभदायक साबित हो सकता है। इसके अलावा एक साथ चुनाव करने में मतदान प्रतिशत में भी वृद्धि हो सकती है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने यह बताया है कि 2019 में लोकसभा चुनाव में 67.4% लोगों ने अपना मतदान दिया था, लेकिन यदि एक साथ चुनाव कराया जाए तो यह संख्या 67.4% से बढ़कर 70% से भी अधिक हो सकती है। हालांकि एक राष्ट्र एक चुनाव के कुछ संभावित नुकसान भी हैं। उदाहरण के लिए एक साथ चुनाव कराने से स्थानीय मुद्दों पर से ध्यान कम हो सकता है। इसके अलावा एक साथ चुनाव कराने से चुनावी प्रक्रिया को प्रबंधित करने में भी जटिलता पैदा हो सकती है। धन्यवाद। Thank you. Next we have Srijana Rana from Moran Commerce College. 100. সুপ্ৰভাত। মোৰ নাম শ্ৰীমতী সৃজনা ৰাণা। আজি মই ক'বলগীয়া বিষয়টো হৈছে এক ৰাষ্ট্ৰ এক নিৰ্বাচন। এক ৰাষ্ট্ৰ এক নিৰ্বাচন হয় নেকি? আমি জানো যে গণতন্ত্ৰ নিৰ্বাচিত ব্যৱস্থাত কিছুমান সুবিধাসমূহ আছে, তাৰে কিছুমান সৰু সৰু অসুবিধাসমূহ আছে। সংবিধানৰ সংশোধন কৰিব লাগিব, যিয়ে আইনৰ সমস্যাৰ সৃষ্টি কৰে। বৃহৎ দলসমূহৰ লগত সৰু দলসমূহৰ প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা থাকিব, সমস্যাৰ সৃষ্টি হয়। অৰ্থাৎ বৃহৎ দলসমূহৰ সম্পদ বেছি হোৱাৰ কাৰণে বৃহৎ দলসমূহৰ সম্পদ বেছি হোৱাৰ কাৰণে ইয়াৰ প্ৰচাৰ কাৰ্যত
প্ৰচাৰ কাৰ্য ভাল কিন্তু সৰু দলসমূহৰ সম্পদ কম হোৱাৰ কাৰণে প্ৰচাৰ কাৰ্যসমূহ সৰু অৰ্থাৎ বৃহৎ দলসমূহে সৰু দলসমূহে প্ৰতিষ্ঠিত থাকিব লাগিব এক মোৰ সমুহ বক্তব্য এটা সামৰি মাৰিছোঁ ধন্যবাদ Thank you. Next we have serial number 101, Shrishti Setia from Khwang College. নমস্কাৰ শ্ৰদ্ধাৰ উপাধ্যক্ষ মহোদয় আৰু মহামান্য সদন বৰ্তমান আমাৰ সকলোৰে মাজত বিশেষভাৱে চৰ্চিত বিষয়টোৱে হৈছে এক দেশ এক নিৰ্বাচন ইতিমধ্যে আমাৰ দেশত নিৰ্বাচনৰ নামত হোৱা ব্যয়বহুলতাৰ কথা আমি সকলোৱে জানো দেশত বিভিন্ন সময়ত পৃথকে অনুষ্ঠিত হোৱা লোকসভা বিধানসভা পঞ্চায়ত নিগম নিকায়সমূহৰ নিৰ্বাচনত যি সময় আৰু অৰ্থৰ খৰচ হয় তাৰ ভুক্তভোগী জানো আমি সাধাৰণ জনতাই নহয় সেইবাবে এনে সন্ধিক্ষণত অৰ্থ আৰু সময়ৰ ৰাহি কৰিবৰ বাবে আমি এক দেশ আৰু এক নিৰ্বাচন এই ব্যৱস্থাটোক গ্ৰহণ কৰাটো উচিত এক দেশ আৰু এক নিৰ্বাচন এই ব্যৱস্থাটো কোনো নতুন ব্যৱস্থা নহয় আমাৰ দেশ স্বাধীন হোৱাৰ পৰৱৰ্তী সময়ত 1951 আৰু 1952 চনত এই এক দেশ আৰু এক নিৰ্বাচন এই ব্যৱস্থাটোৰ যোগেদিকে কেন্দ্ৰ চৰকাৰ আৰু ৰাজ্য চৰকাৰে নিৰ্বাচন ব্যৱস্থা অনুষ্ঠিত কৰিছিল ইয়াৰ পিছত 1957 1962 1967 চনতো একেৰাহে 4বাৰৰ বাবে এই এক দেশ আৰু এক নিৰ্বাচন ব্যৱস্থাটো অনুসৰিয়েই নিৰ্বাচন অনুষ্ঠিত কৰা হৈছিল এই পৃথকে হোৱা নিৰ্বাচনী ব্যৱস্থা পৰিচালনা কৰিবৰ বাবে যি কৰ্মশক্তি যাক আমি মেন পাৱাৰ বুলি কওঁ তেওঁলোকে দেশৰ উন্নয়নমূলক কাম-কাজসমূহক বিৰত থাকি নিৰ্বাচন ব্যৱস্থাত অংশগ্ৰহণ কৰে ঠিক সেইদৰে আমাৰ শিক্ষাগুৰুসকলেও তেওঁলোকৰ নিয়মীয়া পাঠদানৰ পৰা বিৰত থাকি 4-5 দিনকৈ সময় নিৰ্বাচনৰ কাম-কাজৰ দায়িত্বত থাকে যিয়ে দেশৰ উন্নয়নত বাধাৰ সৃষ্টি কৰিব পাৰে আৰু শিক্ষাগুৰুসকলৰ এই কাৰ্যত আমাৰ বুজা আহি পৰে আমাৰ দৰে ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলৰ ওপৰত শেষত মই ক'বলৈ বিচাৰিছোঁ যে এক দেশ এক নিৰ্বাচন হৈছে এটা সাহসী আৰু অভিলাষী ধাৰণা যিয়ে দক্ষতা বৃদ্ধি কৰিব পাৰে আৰু খৰচৰ হ্ৰাস কৰিব পাৰে কিন্তু ইয়াৰ বাবে সাংবিধানিক আৰু ৰাজনৈতিক সংস্কাৰৰ প্ৰয়োজন হ'ব আমাৰ দৰে ছাত্ৰ-ছাত্ৰী আৰু বিকশিত ভাৰতৰ যুৱ প্ৰজন্মই সেয়েহে এই এক দেশ এক নিৰ্বাচন এই ব্যৱস্থাটোক সমৰ্থন কৰি আগবাঢ়ি ওলাই আহিব লাগে ধন্যবাদ Thank you. Next we have serial number 103, Sujata Mushahari from DHSK College. Good morning, respected Speaker, sir, and my fellow delegates. So, as we all are talking about the one nation, one election, what is one nation, one election? So, it is a proposal given by the government of India to hold election simultaneously all over India in order to reduce the campaigning cost. Also, we should know that the founder of the one nation, one election was none other than the Iron Man of India, Sardar Vallabhbhai Patel. Yes, the one who played a crucial role in integrating the princely states into the Indian Union after independence. Also, the one nation, one election is not a new topic to be discussed. It was already practiced in India in our earlier general election, that is from 1951 to 1967. But later it was disrupted because of some political instability
But now, again, after a long period of time, our Prime Minister Narendra Modi wants to bring back the simultaneous election because of the idea of saving money and it can also potentially boost the economic growth, increase GDP, and reduce inflation. Also, in the publication of a recent information, Narendra Modi has introduced, because of the idea of saving money, the Constitution and 129 Amendment Bill on December 17, 2024. Though this idea got some positive support, but it also been criticized by many. The rest of the because in order to hold simultaneous election, we will be needing more. Know that the electronic voting machines, which estimated manufacturing cost is around 4,500 crores. It's also raised concern about its impact on the country, though this federal structure and democratic representation. Though it has many complexities, we wish that it leads to a better and smooth conclusion. With this, I would like to conclude my speech. Thank you. Thank you. Next we have 108 serial number Saurav De from DHSK Commerce College. Serial number 108, Saurav De. यहाँ उपस्थित अध्यक्षगण, न्यायाधीशगण और मेरे प्रिय साथियों को मेरा सादर प्रणाम। आज इस सभा में एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय अपने लोकतंत्र का, जो है वन नेशन वन इलेक्शन के अवसर के विषय पे बोलने का अवसर मिला है। पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी जी ने एक वाक्य कहा था, चुनाव लोकतंत्र के दिल की धड़कन है। यदि ये बहुत तेज़ी से या अनियमित रूप से होने लगे तो ये एक बीमारी का संकेत है और अपने आप में एक चुनौती का विषय है। ये शब्द सिर्फ एक विचार नहीं, बल्कि भारत के लोकतंत्र की हकीकत है। आज भारत इसी समस्या से गुजर रहा है। हमारे देश में एक चुनाव के बाद दूसरा चुनाव शुरू होने की कगार पे होता है। इससे कई विकास कार्य रुक जाते हैं। मेरे ख्याल से 3 कारण होते हैं जिसके कारण हमें वन नेशन वन इलेक्शन की ज़रूरत है: प्रशासनिक, राजनीतिक और संवैधानिक। प्रशासनिक कारण, पूर्व लोकसभा चुनाव में 1,35,000 करोड़ रुपयों की खर्च अनुमानित हुई है, जो भारत सरकार खर्च करती है। एक अध्ययन के अनुसार अगर हम ये खर्च कम करें तो भारत की जीडीपी में 1% की वृद्धि आ सकती है। दूसरी, सुरक्षा बल और शिक्षक, सरकारी शिक्षकों की तैनाती। सुरक्षा बलों की तैनाती होती है, लाखों सुरक्षा बलों की तैनाती होती है हर पोलिंग बूथ्स पे, और शिक्षकों को भी तैनाती होती है हर पोलिंग बूथ पे एक ड्यूटी देने के लिए, जो शिक्षा अनुष्ठान और बाकी कार्यों को स्तंभित करती है। राजनीतिक कारण यह है कि जब भी कोई चुनाव होती है तो एमएमसी यानी मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट या आचार संहिता लागू होती है, जो कई विकास कार्यों को स्तंभित करती है। इससे विकास कार्य रुक जाते हैं, आचार संहिता लागू हो जाती है और देश की तरक्की धीमी पड़ जाती है। कुछ लोग कहते हैं कि इससे क्षेत्रीय दलों की भूमिका कम हो जाएगी, लेकिन इतिहास कुछ और कहता है। 2019 में उड़ीसा, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में लोकसभा और विधानसभा के चुनाव एक साथ हुए। परिणाम क्या हुआ? लोकसभा में एक पार्टी जीती और विधानसभा में दूसरी। राजनीतिक क्षेत्रीय दलों की जीत हुई। 1999 में महाराष्ट्र में जब लोकसभा और विधानसभा के चुनाव एक साथ हुए तो लोकसभा में 10% ज़्यादा वोट मिला भाजपा को। थैंक यू। Thank you. Now we have with us Mr. Shubhra Bhattacharya, APA from Nehru Yuva Kendra. I would like to request our program officer of NSS Unit Cell to kindly felicitate him.
Thank you. So moving on, we have our next participant. Hundred and 113, Angana Mohanta from Dibrugarh University. One, 113. जब कई आवाज़ें एक साझा एक उद्देश्य के लिए एक साथ गूंजती है तो प्रगति का मार्ग स्पष्ट हो ही जाता है। सच्ची शक्ति अलग प्रयासों में नहीं बल्कि सामूहिक क्रियाओं में निहित होती है। जैसे नदियाँ मिलकर एक अटूट धारा बनाती है, वैसे ही एकता और सामूहिक निर्णय भविष्य को उज्जवल बनाने का मार्ग प्रशस्त करती है। A hearty and warm greetings to one and all present here. Myself, Angana Mahanta, a student of 4th semester, Center for Juridical Studies, Dibrugarh University, stand before you all to speak on a subject that holds immense significance in shaping the democratic and developmental journey of our country. One nation, one election, paving the way for Viksit Bharat. India, the world's largest democracy, takes immense pride in its vibrant electoral system. In a nation as diverse as ours, every decision we make has the power to shape our collective future. The idea of synchronizing elections across the country is not a logistical reform. It is a step towards unity, efficiency, and progress. Through this concept, we envision a Bharat that is not electorally synchronized, but also economically resilient and empowered. The concept aims to synchronize all types of elections: Lok Sabha, state legislative assemblies, and local bodies. Imagine a scenario where the nation votes together, channeling its democratic energy into one consolidated exercise. This will not only save thousands of crores spent on elections, but also save administrative and security costs. Implementing one election, one nation would ensure greater focus on governance rather than the constant pressure of electoral politics. It would enhance political stability and provide leaders with a fixed tenure to fulfill their commitments without the looming threat of early elections. India, the land of billion voices, thrives on the spirit of democracy. With every election, we celebrate our collective power to shape the future. But have we ever paused and think, are we using this power efficiently? This is where the vision of one nation, one election comes to the scene. Of course, the road to one nation, one election is not without its challenges. It requires constitutional amendments, careful planning, and most importantly, the spirit of consensus. But think about the possibilities. A nation free from the constant cycle of elections can focus on its most crucial goals: education, healthcare, poverty eradication, and infrastructure development. And what does it lead to? A Viksit Bharat. A developed India where governance is not a hostage to politics, but a driving force for progress. My dear friends, as the youth of this nation, we are not just spectators in this dialogue. We are the participants. Let us stand not only as voters, but as change makers advocating for the promised stability and progress. Thank you. Jai Hind. Thank you. Next we have serial number 116, 116, Arpita Chetia from MDKG College. Good morning, dear respected panel, esteemed guests, and everyone present here. I am Arpita Setia, representing the NSS unit of MDKG College. It is an honor for me to stand before you today and to speak on the topic that has the potential to transform our nation, that is, one nation, one election, paving its way for Viksit Bharat. India, the world's largest democracy, holds election almost every year, sometimes in one state and sometimes in another. While elections are the heart of democracy, frequent elections slow down the governance, increase costs, and divide focus. Can a nation truly progress when it is always in election mode? This is where
one nation, one election comes in. Imagine if Lok Sabha and state assembly election were held together once in every 5 years. It would save thousands of crores, reduce political distraction, and allow leaders to focus on real development rather than just winning votes. Policies would be implemented faster and India's progress would be smoother. But is this idea practical? Yes. India used to have simultaneous election until 1976, and many countries like Sweden and South Africa follow this system today. With modern technologies and better planning, we can bring this reform back. One nation, one election is not just a policy change. It's a leap towards a stronger, unified, and more efficient democracy. It is about unity over division, progress over stagnation, and governance over politics. If we truly want to build Viksit Bharat, we must embrace the reforms that brings stability and efficiency. Let's take this step forward together for a stronger, united, and truly Viksit Bharat. Jai Hind, Jai Bharat, Jaya Akham. Thank you. Next we have serial number 126, Karina Shah from Women's College, Tinsukia. এটি বিশেষ অনুৰোধ অংশগ্ৰহণকাৰীসকলে তেওঁলোকৰ নাম ক'ৰ পৰা আহিছে এইটো ঘোষণা নকৰিলেও হ'ব তেওঁলোকক ইতিমধ্যে ঘোষণা কৰা হৈছে গতিকে সময়ৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি তেওঁলোকে যেন নিজৰ নাম আৰু ক'ৰ পৰা আহিছে এইবিলাক নকলেও হ'ব ধন্যবাদ यह एक राष्ट्रीय एक चुनाव का विषय है जब हमें अपने देश को एक नई दिशा की ओर बढ़ाना होगा नमस्कार सभा में उपस्थित आदरणीय अध्यक्ष महोदय मेरे युवा साथियों मैं करीना शाह विमेंस कॉलेज तिनसुकिया से अपने वक्तव्य को यहाँ प्रस्तुत करने आई हूँ और मेरा विषय है वन